Was the original news. At a tribute event in Hyderabad, former Vice President M. Venkaiah Naidu praised the Indian Armed Forces and scientists for their role in the success of the Operation Sindoor, a precision military response to the April 2025 Pahalgam terror attack that claimed 26 lives. Naidu emphasized the need to share their exemplary courage and swift execution, completed in just 22 minutes with the younger generation. He called India a beacon of spiritual wisdom and cultural greatness, highlighting its civilization's ethos of tolerance and non-aggression. The event hosted by the ABRSM also featured a patriotic performance and the launch of the theme song, Shaurya Geetam, saluting the soldiers. This is a gathering of nationalist teachers, academicians, eminent scientists and other distinguished experts. Today, we are gathered here to salute our armed forces and also our great scientists who are instrumental for the success of the Operation Sindoor. Their services has to be told to the younger generation and the general people of the country for the manner they have shown the exemplary heroship and also the precise manner they have dealt with this challenge and finishing the agenda within 22 minutes. It's really a great achievement. I don't think there is any parallel in the world. I have no hesitation to say it. Friends, Bharat, that is India, in its long civilization history, has been an abode of spiritual wisdom and cultural greatness. It has been a guiding light to the world and has always been known for its exemplary tolerance and restraint. In our long civilizational journey, India, I underline, please take note, India, that is Bharat, has never attacked or invaded any country in the history. Because we are against this colonial system of thinking and ruling. And we have gone for all this is only for self-protection. And the missiles we are developing is also for Atmanirbharta and self-protection. Because if you go through the history, India was known as Vishwaguru. Students from across the globe, they used to come and learn here. And India's GDP before the invasion by the foreigners was much higher than compared to all other countries. This is a gathering of nationalist teachers, academicians, eminent scientists and other distinguished experts. Godavari flood waters through the proposed Banagicharla project. Allegedly ignoring Telangana's rightful share, Prabhakar warned the Telangana will not yield even a drop of its allocated water, citing the tribunal awards that favor Telangana. He condemned the Lokesh for provoking regional tensions and spreading misinformation, while Lokesh defended the project. The legitimate use of some pulse has prompted central intervention with a high-level committee formed to mediate between the states. Andhra Pradesh మంత్రి లోకేష్ గారు బన్కచర్ల మీద మేమేదో వరద నీళ్ళు తీసుకుపోతుంటే ఎందుకు ప్రాంతీయ తత్వాన్ని రెచ్చగొట్టమని అడుగుతా ఉన్నాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, నికర జలాలు, మిగులు జలాలు, వరద జలాల గురించి కొంత ముందు తెలుసుకోండి. తెలంగాణకు ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నీటి లభ్యత దృష్ట్యా 965 టీఎంసీలు తెలంగాణకు, 531 టీఎంసీ ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ నికర జలాల మీదుగా మిగులు జలాలతో తీసుకున్న తర్వాత
వరద జలాల గురించి ఆలోచించాలి. వరద జలాల లభ్యత, ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పైన ఉండబడేటువంటి ప్రాజెక్టులు, ఆ నీటి వినియోగం పూర్తి అయిన తర్వాత వరద జలాల లెక్కకు వస్తుంది. అది తెలియకుండా ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను మోసం చేసే విధంగా ప్రయత్నం జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇది. తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించిన హక్కు ఆనాడు ట్రిబ్యునల్స్, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం చేసిన ప్రకారంగా మా నీటిని ఒక చుక్క కూడా వదిలిపెట్టుకోలేం. గతంలో ప్రభుత్వం ఏదైనా పొరపాటు చేస్తుంటే మీరు ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఉండాల్సినటువంటి సీనియర్ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వారి పట్ల అందరికీ గౌరవం ఉంది. కానీ ఈ దిశలో నీటికి సంబంధించిన అంశంపై ఇరు రాష్ట్రాలు ఘర్షణ వాతావరణం తెచ్చుకోవడం మంచిది కాదు. మా ప్రాజెక్టులు ఏదైతే గోదావరి మీ ప్రాజెక్టు పైన ఉన్నటువంటి పైన నీళ్లకు సంబంధించిన మా లభ్యత, నికర జలాల లభ్యత, మిగులు జలాల లభ్యత ఉపయోగించుకున్న తర్వాత వరద జలాలు సముద్రంలో కలవాలని ఎవరం కోరుకోం. సముద్రంలో కలిసే నీళ్లు మీరు వాడుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ మా కోట, మా వాటా, మా నీళ్ల యొక్క వినియోగం పూర్తి కాకముందే మీరు వరద జలాల పేరు మీద దాన్ని ఏదో చేస్తున్నామని చెప్పి దాన్ని ప్రాంతీయ అసమానతలు రెచ్చగొడుతున్నటువంటి మాట తేవడం పొరపాటు. మేము మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, మా రాష్ట్ర రైతుల హక్కుల కోసం జాబితా మాట్లాడతాం, మేము కాపాడుకుంటాం. మీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కాపాడుకోండి, కానీ రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేసే విధంగా తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వదని కోరుతాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి లోకేష్ గారు బన్కచర్ల మీద మేమేదో వరద నీళ్ళు తీసుకుపోతుంటే ఎందుకు ప్రాంతీయ తత్వాన్ని రెచ్చగొట్టమని అడుగుతా ఉన్నాను. నేను అడుగుతా ఉన్నా, నికర జల A devastating accident struck the Satya Krishna granite quarry near Balikurava in Bapatra district on Sunday morning, killing 6 workers and injuring 10 others. The incident occurred when a large portion of rocks collapsed, dropping workers beneath the debris. At the time, 16 laborers were working at the site. 4 workers died instantly, while 2 others succumbed to injuries at Narsarapet Government Hospital. Doctors have reported that 4 of the injured are in critical condition. Rescue operations are still underway to recover any remaining bodies. Initial investigations revealed that the quarry management failed to implement basic safety measures, which may have contributed to the disaster. The victims are believed to be migrant workers from Odisha. Chief Minister Chandrababu Naidu expressed condolences and directed officials to ensure the best possible medical care for the injured. He also ordered a thorough inquiry into the cause of the accident. Former Minister Kakani Govardhan Reddy is being interrogated by the police over allegations of tampering government land records at the Venkatachalam Tahsildar's office. He is the 14th accused in the case. The questioning is taking place at the Nellore Police Training Center today and tomorrow, as permitted by 2nd Additional Judicial Magistrate Sharada Reddy. Kakani has been in judicial custody for over 67 days. YSRCP Chief YS Jagan Mohan Reddy alleged that 14 false cases have been filed against him, including ones related to the press mate video, sand protests, liquor distribution, and illegal mining.
Unbiased civil leader Kodali Nani has been booked under the IT Act and several sections of the Bharatiya Nyaya Samhita for allegedly posting derogatory content on social media, targeting Chief Minister Narendra Babu Naidu and his family. The complaint was filed in 2024 by Anjana Priya, a law student from AU Law College, who stated that the offensive language was deeply distressing. Based on the complaint, Visakhapatnam 3 Town Police registered a case under Section 353 Clause 2, 352 351 Clause 4, 196 Clause 1 and 467 of the BNS, along with the relevant provisions of the IT Act. Police served 41 criminal penal code notices to the Kodali Nani at his residence in Gudivada, summoning his form investigation. This incident adds to Kodali Nani's growing legal troubles, which include previous allegations related to the land encroachments, intimidation, and liquor scams. Internal group rivalry within the Congress party has once again surfaced in Banswara during ministerial region. Tensions flared between supporters of MLA Pocharam Srinivas Reddy and former MLA Enugu Ravinder Reddy. The conflict erupted at a Panchayati Bhavan inauguration event where Pocharam's followers allegedly obstructed Enugu Ravinder's entry, leading to the verbal abuse and physical altercations between the both factions. Police intervened to calm the situation and prevent further escalation. This incident follows a series of protests by the Ravindra Reddy supporters who have accused Pocharam of irregularities in the contract allocations and misuse of government schemes. The ongoing feud reflects a deeper political unrest in the region, especially as Congress prepares for potential by-elections and faces internal challenges over leadership and loyalty. Justice! We want justice! Telugu జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి వర్యులు నడిపిడి గౌరవనీయులు శ్రీమతి ధనశ్రీ We want justice! We want justice! We want justice! Telugu జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి వర్యులు నడిపిడి గౌరవనీయులు శ్రీమతి ధనశ్రీ We want justice! We want justice! We want justice! Telugu జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి వర్యులు నడిపిడి గౌరవనీయులు శ్రీమతి ధనశ్రీ expressed outrage over reports of students crying from hunger, shocked by the rotten vegetables found in the
kitchen and students claiming he hadn't eaten anything that morning. The MLA immediately ordered the suspension of the headmaster and warden. He condemned the practice of showing absent students as present in regards to the siphon of food supplies. And question, why do you keep your own children starving like this? Adinarayana warned contractors that any future delivery of substandard goods would lead to the cancellations of the contracts. పోస్ట్ ఇచ్చిండ్రా తర్వాత 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 ఏం బెండకాయ కర్రీ అంటే ఉదయం బెండకాయ కర్రీ బనానా ఇచ్చిండా ఉదయం బనానా ఇవ్వలేదా ఇప్పుడైతే బాగాలేదు మరి హెచ్ఎం చెప్పారా చెప్పిన ఏమంటుంది కాదు మా పిల్లలు ఏదైనా అడిగినప్పుడు నువ్వు ఏంటి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఎక్కడ తేడా ఉంది ఏంటి ఇవన్నీ మాట్లాడాలి అసలు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఆశ్రమ పాఠశాలల మీద ఈరోజు మరి పూర్తి స్థాయిలో ఐటీడీ సెక్టర్లో ఒక పక్క ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ గారు అదేవిధంగా ఇంకొక పక్క డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గారు ఈ రోజు చాలా క్షుణ్ణంగా ఈ రోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో విద్యా విధానంలో బాగుండాలని ఆలోచిత రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి ఆశ్రమ స్కూల్లో మొదటి స్థానంలో మనమే ఉన్నాం. మన జిల్లానే ఉంది. ఆ జిల్లాలో మన నియోజకవర్గం మొదటి స్థానంలో ఉంది విద్యా విధానం. 10 ఏళ్ల కంటే ముందు 10 ఏళ్లలో ఏదైతే నిర్వీర్యమైనటువంటి ఆశ్రమ స్కూల్ వ్యవస్థ గాని ట్రైబల్ సెక్టర్ గాని ఈ రోజు రూపకల్పన చేయడానికి గత రెండు సంవత్సరాల నుండి నిర్విరామంగా ఎప్పటికప్పుడు ప్రక్షాళన చేస్తూ ఇలాంటి పాఠశాలలలో విద్యార్థులకు మంచి బోధన జరగాలి, మంచి మెను జరగాలని ఆలోచన చేసిన ప్రయత్నంలో మరి ఈ రోజు ఈ పాఠశాలకు వచ్చిన తర్వాత కాస్త నాకు వెనుకంజ వేసింది. కాబట్టి ఇట్లాంటిది ఎందుకంటే ఇదే పాఠశాలలో నేను చివరగా రిజైన్ చేసి రాజకీయాలకు వెళ్ళినా. ఇలాంటి వార్త ఇలాంటి విధానం నా కాన్షియన్స్ లో నా స్కూల్లో చూస్తారని నేను ఊహించలే. చాలా బాధ అనిపించింది. నేను చాలా కార్యక్రమాలు తిరుగుతుంటే డైరెక్ట్ వదిలేసి అక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసిన. కానీ ఇలాంటి వాతావరణం ఇలాంటి పరిస్థితి అమ్మ ఎక్కడ కూడా మనకి భవిష్యత్తులో లేకుండా ఇన్స్టిట్యూషన్లు ఎక్కడైతే కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు జిల్లాలో ఉన్నట్టు మీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వాటికి ఇక్కడ ఏదైతే తప్పిదం జరిగిందో ఇలాంటి తప్పులు కూడా జరగకుండా ఇంకొక ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పర్యవేక్షణ చేసిన తర్వాత పలు అంశాల మీద చెక్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి అంశాలు కూడా ఏదైనా మీరు విజిటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇలాంటి అంశాలు వేరే పాఠశాలలో పునరావృతం కాకుండా చెక్ చేయండి. Forest officials in Telugu district have cracked down on illegal take-wood smuggling along the Telangana Chhattisgarh border. It is a surprise operation near Ramjendrapuram in Venkatapuram Mandal. Authorities seized 16 take logs and 2 tempos that were being used for unauthorized transport. The drivers abandoned the vehicles and fled upon spotting the police. This is part of a broader pattern of take smuggling in the region, with the recent cases showing clever concealment tactics. In one instance, smugglers attempted to hide take logs beneath sand in a lorry, trying to move them from Chhattisgarh's Bijapur district to Hyderabad. Officials estimated the value of seized wood to be in lakhs and are investigating the network behind these operations. The crackdown has intensified amid concerns that the illegal trade is widespread across forest zones in Telangana. Samarakota, Kakinada district, where a woman and her young daughters were brutally killed at the residence. The victims were identified Molapati Madhuri, Pushpa Kumari, and Tisilona. According to the police, unidentified assailants attacked them with deadly weapons, striking them fatality on the head.
The incident came to the light when Madhuri's husband Prasad returned home from night duty and found the three lying in pool of blood. Police have detained Prasad for questioning and are investigating the multiple angles, including possible involvement of housebreakers or domestic motives. The body was shifted to Kakinada Government Hospital for post-mortem. Senior officials, including Vedapuram DSP Srihari Raju, visited the scene and collected forensic evidence. The gruesome nature of the crime has triggered widespread outrage, with the locals demanding swift justice. Bust in Chevela Rangareddy district as police raided the Seren Acharya farmhouse and seized 2 lakh worth of narcotics along with foreign liquor and 3 luxury cars. Acting on a tip-off exercise officials and the staff teams conducted surprise checks during the party, which was hosted by the IT employee Abhijit Banerjee. Drug tests conducted on attendees revealed 6 IT professionals had consumed banned substances, leading to their arrest. Police also registered a case against the farmhouse owner and traced the origin of the drugs to the Himachal Pradesh. If you say the person who provided you in Hyderabad, phone number, flat 9, he recently went to ఇక్కడ ఏమన్నా తెలిసిందా సార్ ఇది ఓటీపీ పేపర్ ఒక 99510 అమ్మా ఇది 98 ఇంకా 4 ఏగా Dennis Joseph. In a dramatic Pradesh, a man named Basanapalli Ramulu from Tanacharla village in Maripeda Mandala, Mahabubur district, climbed the cell tower demanding allotment of house under the Indian housing scheme. Despite meeting all eligibility criteria, Ramulu claimed his name was missing from the beneficiary list and expressed deep frustration over repeated delays by officials. Local villagers and police rushed to the scene and tried to persuade him to come down, initially refusing. Ramulu descended only after receiving a phone assurance from local MLA Ramachandra Nayak, who promised to resolve the issue. The incident caused tensions in the village and highlighted the confusion within the Hindirama committee regarding beneficiary selection. ఇప్పుడే కొంతమందిని
ఫోన్ మాట్లాడుతాండగా దగ్గర పెట్టేది ఫోన్ మాట్లాడదా ఇప్పుడే కొంతమందిని Heavy flood inflow continues into the Srisailam Reservoir, prompting authorities to open one gate by 10 feet to the release water downstream. The current inflow stands at 1,06,828 cusecs, while the outflow is 92,733 cusecs. The water level has reached 882.40 feet, just below the full reservoir level of 885 feet. The reservoir is currently holding 201.1 TMC of water, compared to its full capacity of 215.8 TMC. Officials are closely monitoring the situation and stated that further water release will depend on inflow intensity. The opening of gates has also drawn public attention, with visitors arriving to witness the spectacle. Authorities have advised the casual and urged the tourists to stay informed about gate operations. These are the updates of regional news. Keep watching CVR English News.